അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കുറച്ച് ദിവസമായി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. We have been speaking about the different theories of acids and bases, and in the last class I think I had just mentioned the Lewis concept, isn't it? This was put forward by the great scientist T.N. Lewis in the year 1925 or so, something like that. I don't clearly remember. Maybe 23 or 25, something like that. And you are familiar with the terms Lewis acid and Lewis base. And as per the concept of Lewis, an acid is an electron pair acceptor and a base is a electron pair donor. So an acid-base reaction is simply the donation and the acceptance of a pair of electrons. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. An acid is an electron pair acceptor. Say a proton donor ആയിരുന്നു നമ്മളെ. അതുപോലെ electron of course reverse ആയിരിക്കുമല്ലോ. Electron pair acceptor. And a base is an electron pair donor. And you can see a very simple reaction between, say, ammonium molecule has a lone pair of electrons and it is ready to share it, not to lose it actually, share it with some other species. So here we can see that the BF3 see, has only 6 electrons in the outermost shell of boron. See, boron is a one s two. Isn't it? It belongs to group 13 and it has 3 electrons in the outermost shell, and it has 3 electrons, and when it forms BF3, 3 plus 3, only 6 electrons are there in the outermost shell. It is 2 electrons short of its octet, and yes, as we say that the ammonia is ready to share its electron pair, BF3 is ready to share that pair because it is short of 2 electrons. So naturally, if these two molecules react together, we can see that BF3 and NH3 and we form BF3 NH3 like this. So here what happens? Yes, ammonia donates its pair of electrons and BF3 accepts this. You can say this is the electron pair donor or the base, and this is the electron pair acceptor or the acid. Even our very simple reaction, we can see that H plus plus OH minus, we can see is actually taking place by the sharing of the electron pair of a hydroxide ion. Hydroxide is 3 electron pairs, one pair is proton is short of any electron, so it is doublet ആണ് വേണ്ടത്. So these 2 electrons HOH water ion, H plus plus OH minus will give as the water molecule. We can see that the hydroxide ion is acting as the electron pair donor and H plus is acting as the electron pair acceptor. So that is the Lewis concept, the electron pair donor and electron pair acceptor. Electron pair donor is not the acid, it is the base, and electron pair acceptor is the acid. Proton donor is the acid, proton acceptor is the base. So proton is the opposite charge, electron ആണ്. And you can see that a wide concept, you can say, because it covers a lot of species, different species under the class Lewis acid and Lewis base. We can see that any molecule which has a lone pair of electron can act as an electron pair donor, so is an base. And there are a lot of species which can act as a electron pair acceptor. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട acceptor ആയിരുന്നു BF3 or BCl3. അതിന്റെ എന്താണ്, that's actually electron deficient compound. അതിൽ 8 ന് പകരം 6 electrons മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. There are different types of Lewis bases. We can see Lewis acids. Lewis base എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് electron pair donor. അതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് വേണം? It should have an atom with a lone pair of electrons. Is it clear? And let us see what are the types of Lewis acids, or which type of molecules can accept a pair
pair of electrons that is donated by the Lewis base. Deficient compounds like BF3 or BCl3 or AlCl3. ഇതുപോലെയുള്ള ഒക്ടേറ്റിനേക്കാൾ കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് 6 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് mainly, and you can see that BF3 നമ്മൾ NH3 ഒന്നും കാണുന്നില്ല. You can see that a BF3 can react with a fluoride ion. Fluoride ion, you know, as all lone pairs, it has 4 lone pairs. You can say that all the electron pairs are lone pairs because it is not bonded to any other species. Fluoride ion is a fluorine plus 1 electron. Fluoride ion, all the 7 plus 1, 8 electrons. The 4 pairs are lone pairs, and you can see that BF3 will combine with the fluoride to form BF4 minus. And during this reaction, what actually happens, you can see that a pair of electrons is donated to BF3. BF3 is the acid, and this is the base. Fluoride ion is the base, isn't it? It is donating a pair of electrons. BCl3 plus Cl minus BCl4 minus and you can see the BF3 plus F minus, or we can say that AlCl3, aluminum chloride, you know, aluminum also is an element belonging to the group 13, that is the boron family. It has 3 electrons in the outermost shell, S2p1, and when it will combine with the 3 covalent bonds, it will attain only 6 electrons in the outermost shell, and AlCl3 just like BF3 is deficient, and it is looking for a pair of electrons so that it can attain its octet. So when it combines with say chloride ion, we can see that just like this AlCl4 minus is formed, that is AlCl3 acts as a Lewis acid. These reactions especially in the Friedel-Crafts reaction. You can see that the Friedel-Crafts reaction is the reaction taking place in the presence of a Lewis acid like AlCl3, BF3, etc. അവരുടെ റോൾ എന്താണ്? അവരുടെ റോൾ ശരിക്കും AlCl3 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, പറയുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ Friedel-Crafts halogenation reaction, Friedel-Crafts reaction le the alkylation reaction or CH3Cl. We can see that AlCl4 minus plus CH3 plus I. This CH3 plus ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, isn't it? Friedel-Crafts alkylation ഈ ക്ലോറൈഡിനോടുള്ള ഇവന്റെ affinity ആണ് കാണിക്കുന്നത്. AlCl3 will combine with the Cl forming AlCl4 minus, and this methyl CH3 plus is formed, which acts as the electrophile in the Friedel-Crafts alkylation reaction. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? Species with less than 8 electrons in the outermost shell or short of octet can act as a Lewis acids, or species with the central atom or an atom bonded to highly electronegative atoms through multiple bonds, just like molecules in which an atom is bonded to a highly electronegative atom. The central atom carbon is bonded to a highly electronegative atom through multiple bonds, meaning 1 or 2 pi bonds. Multiple bond ആണ് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ്. അത് C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൈ ബോണ്ട് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നാങ്കിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും 2 പൈ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 or 2 pi bonds, ഒരു പൈ ബോണ്ട് എങ്കിലും വേണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. In such cases, അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ say SO2. ഇതില് you can see that this atom is having a lower electronegativity compared to oxygen. ഇവിടെ അതുപോലെയാണ്. In such cases, you can see that there will be a shift of electron density towards this, or you can say that this bond will be polarized, or you can write something like this and write ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ you can write ഇങ്ങനെ എഴുതാം. In any case, we can see that the central atom is highly positive, and here it can attract S, or it can accept a pair of electrons, the carbon atom or the sulfur atom, which is bonded to 2 highly electronegative atoms with of course a multiple bond. What happens actually when the base, say an OH minus,
You can see that a shift may take place like this. This electron pair is bonded to carbon and we get what you get a H O C O minus O. This is a HCO3 minus, that is a bicarbonate ion is formed by the combination of the hydroxide ion and the carbon dioxide. You follow? Here OH minus is donating a pair of electrons to carbon dioxide. Carbon dioxide is a neutral molecule and octet number example octet illa 6 electrons 8 electrons carbon undayittu polum if it is bonded to S highly electronegative atom through multiple bond, then it can again act a pair of electrons and yes, it can accept the electron pair and so it can act as a Lewis acid. Hydroxide of course is the electron pair donor or the Lewis base. Carbon sulfur dioxide is sulfur dioxide yes, ഒരു OH minus അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ yes, this will go here and this will go there and we get a the bisulfite HSO3 minus bisulfite ion. This SO3 ആയാലെന്താവും HSO4 minus ആവത്രേ ഉള്ളൂ. bisulfite ഇത് bisulfite ആണ്, മറ്റേത് HSO4 minus is a bisulfate. ATE ആണ്, ഇത് ITE ആണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ SO3 ആണെങ്കിൽ അത് bisulfate ആവും, SO2 ആണെങ്കിൽ അത് bisulfite ആവും. രണ്ട് കേസിലും both SO2 and SO3 can act as a Lewis acid accepting electrons even though it is already having an octet. ഇത് octet ഇല്ല സാധനമാണ്. രണ്ടായാലും central atom when bonded to highly electronegative atom like oxygen through multiple bonds. multiple bonds എന്തായിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ? C F ഇതെന്താണ്? central atom is bonded to two highly electronegative atoms but not through multiple bonds, single bonds and this CHF3 or cannot act as a Lewis acid. മനസ്സിലാണ്ടോ? വേണമെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഷിഫ്റ്റ് പോസിബിൾ നമുക്കറിയാം. പൈ ബോണ്ട് വേണം. പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായാൽ ഇലക്ട്രോൺ may undergo a mesomeric shift and the sulfur atom being positive now can attract this pair of electrons or can act as electron pair acceptor through the sulfur atom. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പായി. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സോറി ഇതുപോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള മോളിക്യൂൾ where the carbon or sulfur is it is bonded to two highly electronegative atoms through multiple bonds. They can also act as a Lewis acids. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഉള്ളത് molecules like in which the central atom can expand its octet with the help of a d orbitals. d orbitals with octet expand ചെയ്യാൻ പറ്റിയ molecules SiO4 പോലെയുള്ള molecule അവനും എന്ത് പറ്റും can act as a Lewis acid. See SiO4 plus 2F minus giving SiF6 2 minus. But നമുക്കറിയാം just like methane SiF4 is very happy, it is having its octet because since silicon is a member of the carbon family or the group 14, you can see that with each fluorine ആണെങ്കിൽ 2 4 6 7 ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട്, 4 ഇലക്ട്രോൺ സിലിക്കൺ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നെട്ടാവും, ഇതിന് 4 പേര് ഷെയർ ചെയ്യും, ഇത് 4 ഫ്ലൂറിന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കെട്ടായി വളരെ സേഫായി ഒക്ടൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്ടറ്റ്. നമുക്കറിയാം making use of the d orbital. This is not possible for say CF4 or CCl4 because it cannot expand its octet because of the absence of d orbitals. So SiF4 can act as a Lewis acid but CF4 or CCl4 cannot. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാണ്ടോ? അവിടെ SiF4 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? d orbital ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് octet എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലോറൈഡിനെ കൂടി അത് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോറൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോഴും അവിടെയും എന്താണ്, അവിടെയും സിലിക്കൺ ഈസ് ആക്ടിങ്, സിലിക്കൺ അല്ല SiO4 can act as a Lewis acid accepting electron pairs, a pair of electrons from the fluoride ions. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത മോളിക്യൂൾസ്, ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒക്ടറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോളിക്യൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് when the central atom is bonded to a highly electronegative atom through multiple bonds, ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിക്കുക, AlCl3 is acting as a Lewis acid because of its shortage of a S octet. SiF4 shortage of octet ഇല്ലെങ്കിലും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? SiF6 ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് can act as a Lewis acids. Lewis acid ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ Lewis acid ആണ്. And even simple metal ions. That is a simple coordination, you know, the forming a coordination or metal ligand interaction can be considered as a acid-base interaction under the Lewis concept. That is acid and base we consider here. Clear alle? A coordination, that is a combination with the metal and the ligand. Metal is acting as the electron pair acceptor and the ligand is the electron pair. Remember the coordination compounds. Final BSc class. Yes. Electron pair donor on a ligand, electron pair acceptor on a metal. Any metal ligand interaction can be considered as a acid base interaction under the Lewis concept. Here nickel ion is accepting a pair of electron, a pair alla actually 6 pairs of electron from 6 water molecule. The ligand is acting as the electron pair dot. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ligands ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, a pair of electrons ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാരാണ്, ഇത് ബേസ് ആണ്, ഇത് ആസിഡ് ആണ്. ഓൾ മെറ്റൽ അയോൺസ്, അയോഡിൻ ആവണമെന്നില്ല, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നിക്കൽ ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം, carbon is a neutral molecule, but this is a central metal and this is the ligand. You can see that each carbon monoxide is donating a pair of electron to nickel, and we can say nickel is acting as the electron pair acceptor and carbon monoxide is the donor. You see, it's a base and this is the acid. Carbon dioxide is acting as a Lewis acid, carbon monoxide is acting as a Lewis base. Lewis base because it's a ligand. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓരോ പോയിന്റും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരുടെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൊടുക്കുന്ന ആളെങ്കിൽ അയാളെ ബേസ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെങ്കിൽ അത് അത് എന്താണ്, ആസിഡ് ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലൂയിസ് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. വളരെ വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഡോണർ ആൻഡ് ഓക്സൈഡ് അയോൺ ആക്സെപ്റ്റർ. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? CaO പ്ലസ് CO2 ഗിവിംഗ് CaCO3. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, see the oxide ion is donated by calcium oxide to carbon dioxide. This oxide ion donor or the base and this is the oxide acceptor or the acid. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, ഒരു ഓക്സൈഡ് അയോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് CO3 2 minus ആണ്. Carbon dioxide combining with oxide ion. How it happens? By the sharing of a pair of electrons with a oxide ion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. This is oxide ion, O2 minus. Oxygen by itself has 6 electrons in the outermost shell because it is a member of the group 16, and when it accepts 2 more electrons it becomes a O2 minus. And
and we have a carbon dioxide, and we say carbon dioxide is a molecule in which the central atom is bonded to a highly electronegative atom through a multiple bond. We can see that when this pair of electron is bonded to carbon, this goes there. What happens? Yes, ഒരു പേര് പോയത് കൊണ്ട് O2 മൈനസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ആയി, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കിട്ടി. അതിനാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഒരു കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഓക്സിജൻ, സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് O മൈനസ്, സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് O മൈനസ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സോ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെക്സ്ഫോർഡ് പറഞ്ഞ ഓക്സൈഡ് അയോൺ, ഓക്സൈഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഓക്സൈഡ് അയോൺ എന്താ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാറ്റ് ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഈസ് ബോണ്ടിങ് ടു എ molecule like carbon dioxide or sulfur dioxide, where what happens actually, a pair of electrons donated to the sulfur atom or the carbon atom. Sulfur dioxide and sulfur atom മറ്റേ carbon dioxide carbon atomത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ് അവിടെ അതൊരു ആസിഡ് ആയിട്ട് ആണ് ആര് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. The oxide ion ആണ്, oxide ion is acting as the base. CaO is acting as the base, no problem. Oxide ion is acting as, because Ca2 plus remains as such before and after. Nothing happens to Ca2 plus. The oxide ion goes with carbon dioxide forming as a carbonate ion. That oxide ion, oxide മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ബേസ് തന്നെയാണ്, because it is donating a pair of electron to carbon dioxide. Got it? ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. BF3ന്റെ കേസ് ഒന്നും എടുക്കുക. See, BF3 is a Lewis acid because of its deficiency of electron on boron. Boron has only 6 electrons. And if you compare the Lewis acidity of a BF3, BCl3, BBr3 and BI3, which of this is the strongest Lewis acid enna chodyam? BF3, BCl3, BBr3 and BI3. In the acidic nature is its attraction towards a pair of electrons, and in each of these molecules we can see that the boron atom is bonded to 3 halogen atoms, whether it be fluorine, 3 halogen atoms, either fluorine, chlorine, bromine or iodine. എന്തായാലും ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. ബോറോൺ ഹാലൈഡ്സിന്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ ഒരുപോലെയാണ്. It has a triangular planar structure with sp2 hybridization എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. s ഓർബിറ്റലിലെ 2 s ഒരു s 2 p hybridization, മറ്റേ p വേക്കന്റ് ആണ്. അത് വെറുതെ ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ടാവും, അത് വേക്കന്റ് ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്, അയാളാണ് ഇതില് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും, isn't it? See, as per the Lewis concept, an acid is a electron pair acceptor. So if you have a series of molecules, the strongest acid is one which has greatest tendency to get a pair of electrons, and at the first glance you can see that is BF3 because of the very high electronegativity of fluorine. BF3 appears to be ശരിയല്ല, appears to be അത് നമുക്ക് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ appears to be അതാ പറഞ്ഞത്. BF3 is എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. BF3 appears to be ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൽ BF3 ആണ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആസിഡ് എന്നാണ്. Why? Because of the strong inductive effect of the halogen, we can see that the boron becomes much more electron deficient in the case of the presence of the strongest or the most electronegative fluorine. അത് ക്ലോറിൻ അതിനേക്കാളും കുറവാണ്, ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഏറ്റവും കുറവാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, BF3 ആണ് ഇതില് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. The strongest acid is BF3, but actually it is just in the reverse order. ഇതാണ് ശരി, ഇതാണ് തെറ്റ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നോ? BF3 is the weakest Lewis acid and BI3 is the strongest Lewis acid. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എക്സാമിനേഴ്സിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് അതിന് കാരണം? കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് നമുക്ക് ഒരു BF3 മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക. ബോറോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോറോണിനെ
6 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. BCl3 BF3 എന്തായാലും or BH3 molecule boron has a 6 electrons only and it is deficient. In the absence of any other molecule, മറ്റേ ആൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ പേർ കൊടുക്കാൻ ഒരാളുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആരുമില്ലെങ്കിൽ എന്താ പാവം ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരു പരിധി വരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? സി ദ ഹാലജൻ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട്. And you can see the p orbital of boron, which is unhybridized. sp2 ആണ് ഒരു p orbital നമുക്കറിയാം. അത് p z px എന്നുള്ളതാവട്ടെ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വേക്കന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ p orbital വെച്ച് ഇവിടെയുള്ള ലോൺ പേർ ഒരു p orbital എന്തുണ്ട്? yes, the halogen has a p orbitals with filled electrons, pair of electrons. ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ ബോറോണിന്റെ ഒരു p orbitലും ഹാലജന്റെ ഫ്ലൂറിനോബ്രോമിനോബ്രോന്നുകളായിട്ട് ഒരു p orbital. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. ഇവിടെ ബോറോണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം it is greedy, it is trying to get 2 more electrons. So what happens? It forms a donor acceptor bond, something like this. It is called a p pi bond because both are p orbitals. p pi d pi എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും d ആകെ d pi എന്ന് പറയും. ഒരു p യും ഒരു d ആകെ p pi d pi എന്ന് പറയും. രണ്ട് p ആകെ p pi. ഇത് p ഓർബിറ്റൽ, ഇത് p ഓർബിറ്റൽ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ അതിന്റെ ഒക്ടേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷോർട്ടേജ് നമ്മൾ 6 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ, ഇത് കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നമ്മുടെ വട്ടമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് ഒരിക്കലും അസാധ്യമാണ്. എന്നാലും ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റന്റെ ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? മനസ്സിലായില്ലേ? ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല, കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എന്തായാലും ശരി becomes slightly positive and you can see that a p pi bond is formed between one of the fluorines and of course there are 3 fluorines. അപ്പോൾ മാറി എല്ലാ ഫ്ലൂറിനും കുറേശ്ശെ p pi ബോണ്ട് കൊടുത്ത് ആ ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടാനുള്ള വിശപ്പ് ഒരു പരിധി വരെ അത് പരിഹരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഫ്ലൂറിനായാലും ശരി, ക്ലോറിനായാലും ശരി, ബ്രോമിനായാലും ശരി, അയഡിനായാലും ശരി. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ 1s2 2s2p1 that is the 2p orbital. ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിലോ ഫ്ലൂറിന്റെയും 2p ഓർബിറ്റൽ ആണ്. BCl3 ആകുമ്പോൾ ബോറോണിന്റെ 2p തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ക്ലോറിന്റെ എന്താണ് 3p ആണ്. ബ്രോമിൻ ആകുമ്പോഴോ ബോറോണിന്റെ 2p തന്നെയാണ്, ബ്രോമിന്റെ എന്താണ് 4p ആണ്. അയഡിൻ ആകുമ്പോഴോ ബോറോണിന്റെ എപ്പോഴും 2p തന്നെയാണ്, അയഡിൻ എന്താണ് 5p ആണ്. 2p 3p 4p 5p and you know 2p is something like this, 2p 3p is something, the difference is the 2p 4p is something like this, 2p 5p is something like this. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ? വാർഡയുടെ വരച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. എനർജി ഡിഫറൻസ് കൂടി വരും. നമുക്കറിയാം എനർജി കമ്പയറബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ബോണ്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രോങ് ആവുക. and we can see that the p pi bond is most effective in the case of a fluorine or BF3. Why? Because both the orbitals involved are 2p orbitals. So that the effectiveness of the p pi bond is maximum in fluorine. In the case of BF3, it is less effective. In the case of BCl3, it is a little bit less effective in the case of BBr3, and it is a least effective in the case of Bi3. Because in Bi3, the p pi bond formation is between the 2p orbital of boron and the 5p orbital of iodine. Much difference in energy is there. The effectiveness of the bonding will be least in the case of this one. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതില് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള അഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടാനുള്ള ആ വിശപ്പ് പരമാവധി കുറവ് കൂടിയായിരിക്കും. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ? പരമാവധി കൂടുതൽ കൂടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് BI3 എന്താകുന്നത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് ആകുന്നത്, BF3 വീക്കസ്റ്റ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകുന്നത്. പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സമയമായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം. ഓക്കെ.